my brothers and sisters, without further ado, join me in welcoming on stage none other less than David Mbaga. Karibu sana David. Tumuongezee makofi mpaka atakapofika hapa stage-ni. Mmoja anatembea kimadaha. Tunishilana Jerusalema ikayalami ilonoloze. Habari za mchana. I hope wote tumefaidi pilau na kadhalika. Hata sijui nianzie wapi. Rafiki yangu Busara nyuma kule siku moja alisema dakika za mwanzo ukipewa mic you feel like your inner part is getting out of you. Kwa hivyo nitaanza kidogo kidogo, nitakuwa na stama, lakini kwa watakaonisikiliza watagain. Lakini watakaogain ni wale ambao watasikiliza na kutekeleza, ambao watakuwa wanasinzia kwa sababu ya mmeng'enyo wa chakula watalose, na watakao lose zaidi ni wale ambao watakuwa wamesikiliza. Ni wale ambao watakuwa wamesikiliza alafu wasichukue hatua. Kwa hivyo mimi naitwa Daudi Mbaga, natoka UTT AMIS. Neno AMIS ni Asset Management and Investor Services. Na hapa asset tunavyozungumza hapa ni cash tu. And maybe a little bit nilikuwa Dodoma, lakini kwa heshima Edmund na Mlaki and other people in the house here, I said I must be part of this. Kwa hiyo leo tutajifunza na nitaenda haraka sana, niache mbwembwe. Sawa. Tutajifunza investment opportunities offered by collective investment managed by UTT. Lakini honestly speaking, mimi napenda kutumia UTT kama mfano tu. Hem, tuielewe collective investment kama ilivyo. Alafu mkitaka vehicle ambayo inaweza ikaweza kuwasukuma sasa kwenye collective investment, sasa ndio mtakuja UTT ghorofa ya pili, Sukari House. Watu wanatoa address kule mwisho, lakini mimi mara nyingi napenda kutoa address hapo mwanzoni. Hapa mwanzo nitakwenda haraka simply kwa sababu unajua hizi bla bla nyingi ukienda kwenye internet, ukienda sehemu nyingine yoyote, ukiwa very keen student unazipata. Wakati mwingine you could be having a lot of questions along those lines. Everywhere you go, if you're a keen reader, you'll find. Lakini kuna baadhi ya sehemu ambapo nikienda, ambapo unaona kwamba ndo madini yenyewe kidogo tutakuwa najikita zaidi ili tuweze kuondoka na kitu. Lakini tunapozungumza UTT tunazungumza kwamba ni taasisi ya serikali na hii imeanzishwa kuanzia mwaka 2005 kufanya shughuli ya uwekezaji wa pamoja. Na tunapozungumza collective investment tunazungumza kwamba individuals and groups. Yaani hapa ni mtu mmoja, groups ni makampuni. Haya yanaweza kuwa ni pension funds, yanawezekana ikawa inawezekana ikawa Baresa, inawezekana ikawa anybody. Na hizi groups zinaweza zikawa formal, zinaweza zikawa informal. Hawa wanakusanya pesa zao pamoja. Lugha ya Kiingereza tunasema kwamba they pool assets together. Wakisha pool hizi assets pamoja, wanachokifanya wanampa manager. Na huwezi kumpa mtu pesa bila makubaliano. Kwa hiyo kati ya wale ambao wamepool asset na manager kuna document ambayo inaitwa nini? Waraka wa makubaliano. Honestly speaking, hata dadangu Farida hapa anajua. Hata tukienda benki upo waraka wa makubaliano. Lakini unapoenda benki unataka kufungua account, unafungua tu unaondoka. Why? Kwa sababu tokea tumekuwa tuambiwa benki. Kwa hiyo hata ukienda benki sasa hivi ulizi mambo mengi. Lakini na sisi UTT pia inafika sehemu ambapo hata ukija UTT ulizi mambo mengi. Manager akishazipata hizo pesa anazigawa kwenye vipande, na akishazigawa kwenye hivyo vipande anakuwa anaziwekeza katika sehemu mbalimbali. Sasa tunapozungumza kipande tunazungumza this is your holding kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Ni kitu kama share lakini sio share. Kwa hivyo pia ata create portfolio. Portfolio is nothing lakini ni collection ya securities ambazo ziko owned na individual or institutions ambayo imeinvest kwenye mifuko au kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Na this could be bonds, equities, money. Na najua pia lazima kuna mtu atakuwa amezungumzia kuhusu hisa. Kama hajazungumzia, najua lazima leo pia tutaondoka hapa kidogo, tuna madini ya hisa. Kwa hiyo pia inakuwa ni rahisi nikisema kwamba tunatengeneza portfolio na portfolio
ni hivyo component ambazo tunasema could be bonds, equity, money, securities na kadhalika. And nilizungumza kuhusu kipande, kasema kipande ni kama share lakini sio share. Tutazungumza tofauti kubwa mbili tu. Sitakwenda kwenye zote zinavyoonekana kwenye kwenye slide hapa. Unapozungumza share, kwa mfano kama umenunua share za Vodacom, umenunua za Vodacom. Kama umenunua za T-Bill, umenunua za T-Bill. Na kama unataka kununua share kama unataka kwenye kampuni nyingi, lazima uwe na hela nyingi sana. Kwa hivyo unapokuwa umenunua share kama ni za Vodacom, ina maana kwamba Vodacom kama ikitengeneza profit, na wewe mwenyewe unapata. Kama isipotengeneza profit, basi na wewe mwenyewe unapoteza. You lose. Na if you lose, wewe utakuwa mwisho kupata chochote mpaka labda madeni mengine yote yawe yamelipwa. Kwa sababu gani? Wewe unakuwa ni owner. Yaani ukinunua share unakuwa wewe ni owner wa ile kampuni ambayo umenunua hizo share. Lakini kama ukinunua kipande, unakuwa umenunua kampuni nyingi. Na unakuwa umenunua sehemu nyingi za uwekezaji. Kwa sababu kipande kawaida kinawekezwa sehemu mbili kubwa. Kwanza kwenye share, na kwenye share zinazungumza kampuni ambazo ziko chini ya DSE, Dar es Salaam Stock Exchange. Na kwenye share, say kama umetoa 10,000 tu, chukua mfano 10,000. Sasa tunaweza kusema 3,000 kampuni A kwenye hisa. Na hii 3,000 tunasema kwenye hisa. Na hizi 3,000 tukasema shilingi moja kwa kampuni 3. Kwa hiyo pale ina maana tumesha diversify. Kwa hizo 3,000 tu kwenye 10,000 ambayo umetoa, ina maana kwamba tumeshafanya nini? Tumesha diversify. Ina maana kwamba kampuni moja kama ifanye vizuri, itakuwa compensated na kampuni nyingine ambayo inafanya vizuri. Kampuni zote kama zinafanya vizuri kwa upande huu, utaondoka una furaha. Alafu ile 7 iliyobaki tunasema kwamba tutaweka kwenye fixed income options. Kwa wale wahasibu, lugha nyingine tunasema debt instrument. Lugha ambayo nimeitafuta kwa karibu kwenye Kiswahili, kukopesha. Fixed deposit ya kwanza. Kwa hiyo unaweza kusema fixed deposit kwa sababu ni mwaka mmoja, profitability yake sio kubwa sana. Siku hizi labda uwe na mahela mengi sana, labda shilingi moja. Tulifundishwa hati fungani, treasury bill za mwaka mmoja, kwa sababu serikali inakopa kwa sababu ya recurrent expenditure, matumizi ya kila siku. Uzuri hapo tena nawarudisha kidogo kwa wale ambao walikuwa hawajaelewa, si ndio? Sasa pale tena mwaka mmoja si percentage kubwa sana. Unaweza kusema tena shilingi nyingine moja. Kwa hiyo 3 tulishaweka huku 2 tulishaweka huku. Sasa tunakuja tutasema bonds za muda mrefu. Miaka 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25. Zile interest yake ni kubwa kwa sababu ni kwa muda mrefu na ni kwa ajili ya development projects. Sasa kwa hiyo pale unaweza kusema shilingi 5. Alafu hizi zingine zilizobakia kidogo kwenye corporate bond. Kwa nini kwenye corporate bond? Kwa sababu ni kampuni binafsi. Ni vizuri tupenda hizi treasury bill, treasury bond kwa sababu ni serikali. Lakini corporate, kampuni binafsi, wakati mwingine is a little bit riskier ukidili na kampuni binafsi zaidi ukidili na serikali, si ndio? Kwa hiyo kampuni binafsi tena kidogo, labda moja, call account kwenye benki labda tena kimoja. Kwa hiyo sasa what you see, unaona kwamba ile 10,000 imewekezwa almost sehemu hata 5. Kwa hivyo for you, the chances for you to tumble inakuwa ni ndogo. Lakini not only that, unapokuja sasa kwenye hisa, siku unapotaka sasa kuuza hisa zako lazima uende kwa broker. Na utaziuza kama ni hot cake, au utaziuza kama kuna mtu ataona kwamba zina manufaa kwake. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wakati mwingine kwenye hisa liquidity inawezekana ikawa kwamba ni jambo ambalo ni tata. Unaweza kukaa nao miaka 5, 6, 7, lakini kama kampuni zinafanya vizuri, unakuta kwamba zinagombaniwa kama mpira wa kona. Lakini kipande, you don't have to wait. The longer you can wait ni 10 days, lakini kwa mifuko mingine 3 days. Hauendi kwa hisa, kwa dalali kama unavyoenda kwenye hisa, kwa sababu ukienda kwenye hisa utaenda kwa dalali, wewe na atakayenunua mjuani. Lakini kipande unajua, ananunua UTT, anauza UTT. You will get your money within 10 days. Kwa hiyo kazi ya UTT ni nini? Kazi yake kama nilivyosema ni anakuwa ni bridge, it's a bridge between you na kule ambapo tuna invest. On top of this, we do administration, marketing, na tunauza sasa hizo collective investment. Kwa hiyo
Kazi yetu pia ni kudiversify. You see, diversify ndio kama backbone, uti wa mgongo wa collective investment. Kwa sababu nilisema ukidiversify ina maana kwamba ili uweze kupata hasara, zile sehemu zote ambazo tumeweka lazima zianguke. Lakini say kama umenunua kampuni moja, ingekuwa ni hisa, ikianguka na wewe umeanguka. Ikipata faida na wewe umepata faida. Kwa hiyo haraka watu wengine wanafikiriaga hivi usalama ukoje? Kitu cha kwanza, nani kampuni ni ya serikali. Alafu kitu cha pili, tuna referee ambaye ni CMSC, Capital Market and Security Authority, anaangalia nini? System tunatumia kupiga mahesabu ya hela zenu, anaangalia nini? Formula tunazotumia, anaangalia nini? Masharti husika yawe kwamba anahakikisha kwamba yako applicable. Kwa mfano moja wapo ya sharti kutangaza thamani ya vipande na ya mifuko kila siku. Moja wapo ya sharti pia ni kumwambia mwekezaji kwamba thamani ya kipande inaweza ikapanda au ikashuka. Yaani usiahidi uzuri tu, kwa sababu this is investment. Siku moja inaweza zikatambo, siku nyingine zikaenda juu. Lakini licha hivyo, we have custodian, na bahati nzuri dada yangu Farida yuko pale, CRDB Bank. Sisi UTT hatukai na hela ya mtu yoyote ambaye anawekeza. Pesa zenu zote zinakaa CRDB Bank. Unalipwa CRDB, na ukitaka kununua vipande unaweka nani, hela zako pia ni through CRDB. Sisi kazi yetu tuna conduct transaction. Sasa one among the issues ni kwamba CRDB mfano hawezi kaona tumeandika check labda nasema Paida Fisheries Limited. Kwa sababu sisi hatuwekezi huko. Sisi memorandum yetu inasema tu kwamba tunaweza tukaiwekeza kwenye debt instrument au kampuni ambazo ziko under DSC na ambazo nafikiri players wako kama 28 pale. Only that. Kwa hivyo hawezi akaangalia pesa zinakuwa misdirected akavumilia au akafanya hiyo transaction. Na licha hivyo bado anatakiwa angalie kwamba masharti mengine husika yaliyopo katika trust deed yanafuatwa. Lakini isitoshe, tuna mkutano mkuu, kuna legal like any company, we are being audited, na kila mwaka tuna mkutano mkuu wa wawekezaji ambao kazi yao ni kuweza kufanya tathmini na kutoa suggestion mbalimbali, either new areas of investment, new improvement, etc. Sasa now I would say baada blah blah, now we go to numbers. Na hizi numbers nimezifanya very simple. Hata dada zangu wale ambao au kaka zangu wale ambao walikuwa wapende mahesabu shuleni utaelewa. Na bahati nzuri hamna mtu ambaye hajui hesabu ya pesa. Kwa sababu hizo ndio zinatuamsha kila siku. Ndizo zimetuleta. Sasa tuchukulie kwamba tuna watu wawili. Mmoja anaitwa Daudi, mwingine labda anaitwa Juma. Huyu Daudi yeye kaamua kuweka hela zake, kumradhi ndugu zangu wa benki, sio dongo. Sawa. We all need bank. Lakini tunatakiwa tufanye biashara na benki. Si ndio? Tufanye biashara na nani? Na benki. Sasa tulikuwa tumeweka kwenye akaunti zile za mshahara tu, kama tufanye biashara na benki tunakuwa tunakosea. Kwa sababu na especially kama hela ikikaa pale muda mrefu. Kwa sababu kwa mfano ukiwa na milioni 5 ikaa miaka 5, asilimia mara nyingi zinakuwa 2 kwa benki zote na fedha za dunia. Sina uhakika sana, utanisahihisha kwa sababu wako na baadaye tunaulizana maswali. Sasa zikikaa hapo miaka 5, kama milioni 5 ingekuwa ni milioni 5,520,000. Na wakati mwingine 5,520,000 you can hardly see it. Why? Kwa sababu as you transact, ukitia tu ATM kwenye nani, ATM card kwenye ATM wamelamba. Kicheki salio kwenye simu banki nini wamelamba. Si ndio? Wakati mwingine hujafanya kitu chochote bado mwisho wa mwezi wamelamba. Si ndio? Kwa hivyo ikakaa miaka 10 itakuwa 6 million, itakuwa umegain 1 million ambayo pia uioni. Ikakaa miaka 15 itakuwa 6.7 ambayo 1.7 increment you won't see it. Sasa lakini the other guy tuseme anaitwa Ali au dada fulani hivi akaamua kuweka hela yake UTT 15 years atakuwa na 40.6 million. Wakati nimekaa kule nyuma kuna jamaa mmoja pale anasema na 20 million anataka kujenga nyumba. Na nikamwangalia yule bwana mdogo yuko wapi? Aliuliza swali. Big up. Sasa bwana mdogo akasema sasa akauliza bwana mimi nitapataje sasa mtaji bwana? Akajibiwa vizuri akaambia usijenge nyumba kwanza, invest kwanza.
Sasa if you invest 5 million 15 years you are having 40 million. What about if you invest 20 million? Sindio? Pause kidogo hapo. Kila mmoja afikirie. Kwa sababu if you do 40 million then today you can do Uber 8. IST number D. Second Uber 8 zitakupa 150 per week. What about per month? Uber 8 ni 100, but they do pay 150 per owner per week. 4 weeks, 12 months. Utajenga nyumba, utajenga minyumba. It's just a matter of using your brain. Lakini now na emphasize, tutaweka hela benki kwenye account ile ya saving za emergency. Si ndio? Za kula kwa sababu zikaa kabatini pia tunazimaliza haraka. Kama mimi nikiingiaga baa kama nimebeba 200,000 yote inaisha. Sawa, mimi si mkurugenzi bwana. Yote inaisha. Kwa hiyo naitupia benki afu navuta kidogo. Unaona hiyo? Na pia tunaweka hela kwenye fixed deposit kwenye benki. Sawa? Tunaweka fixed deposit na pia benki wana akaunti mengine mengi mazuri, Malaika account, Vyombo account, sijui Wavuvi account. Kwa hiyo ukiongea nao watakupa zile ambazo zinakupa benefit zaidi. Sawa? Na by the way benki ni more secure zaidi ya UTT. Sasa tu. Kwa sababu ni benki, sisi ni investment company. Sawa? Now we go. Kabla haijapoa mifuko ya UTT. Hapa nitapita haraka kwa sababu niliambiwa nisitumie muda mrefu sana. Sasa nikitia mbwembwe sana hapa itakuwa shida. Mtasema huyu mpare huyu ana matatizo. Wengine mtaanza kusema mrefu sana huyu sio mpare. Tuna mfuko wa umoja. Mfuko unaanza kuwekeza shilingi kuanzia shilingi 10,000. Kwa mdogo wangu mwenye tai hapa utakosa 10,000 ya kuwekeza wewe. Wakati nikiangalia tu umenyoa saluni, hujanyolewa chini ya mwembe. Na scrub ulifanya. Sawa? Kwa hiyo tuwekeza kuanzia shilingi 10,000. Sasa if you want to know what umoja can do to you or on to you, you look at what it has done to people before us. Wale wanaanza 2005, if you do 764, IPO ni thamani ya kipande ilivyoanza shilingi 70, leo kimeenda 764, ni mara 11. Sasa kuna 2005, 2006, 2007. Imagine if you are doing it systematically. Inayo slide kule ambayo inaitwa kama zawadi ya systematic investment plan. Utakutana nayo. Ina maana hela uliweka 2005 yote imekuwa kama mara 11. January, February, March, April, December. The same. 2006 around mara 11. 2007 labda mara 10. Yaani ni sawa sana mtoto ambaye amezaliwa 2005 ana umri mkubwa zaidi ya mtoto ambaye amezaliwa leo. Kwa hiyo this is your money in your investment. Kwa hiyo for 16 years if you are doing that regular times the number of growth, hata ingekuwa ni laki ni pesa nyingi sana, si ndio? Inakuwa sio UTT, inakuwa ni utitiri wa pesa. Sawa. Then we go to Wekeza Maisha 2007. Sawa. You see, it was 100. And that one is 2005. Kwa hiyo 7 is 14 years. 6 times. Kwa hiyo anything you invested hapo kimekuwa mara 6. Ungekuwa na milioni 10, ungekuwa na milioni 60. Ungekuwa na milioni 100, ungekuwa na milioni 610. Si ndio? Ungekuwa na milioni 1, ungekuwa na milioni 6. Lakini tunasema kwenye Wekeza Maisha unayo advantage pia ya insurance. Na insurance tunasema from 1 million to 25 million. 1 million to 25 million. Kwa hiyo unasemaje mimi nataka insurance ya 25 million. 10 years. The plan is 10 years. Uzuri huu una plan. The plan is 10 years. Kwa hiyo you do 5. Mfano mwaka kwanza 2.5, mwaka pili 2.5. And then either you go to the world of darkness, which no one wants. Na ndio maana watu wa insurance hawauzi sana. Sababu wanapenda kusema ukifa. Watu wataki kufa. Lakini kufa ni reality jamani, si ndio?
Sasa inatokea bado unakufa au unapata permanent disability. Ina maana wewe ulilipa milioni 5 lakini the insurance people will pay you 20 million ambayo ulikuwa hujalipa. Ile milioni 5 uliweka UTT, ina maana kwamba ilikuwa na returns. Kwa hiyo whoever ambaye umemwacha atapata milioni 5 ambazo ulikuwa umeweka UTT plus returns of them. Halafu not only that, insurance watalipa 20 million ambayo ulikuwa hujalipa. Tuko pamoja? Ni kati ya miaka 18 na 55. Wale ambao tuna 55 kwenda mbele, watu wa insurance watupende. Sawa, wanasema tumeelekea kibla. Kwa hiyo itakuwa ni costi kwao. Kwa hiyo mkitaka details zaidi za Wekeza Maisha, you come. Lakini it's good kwa sababu it's a commitment that you have to do in 10 years. It's the only fund ambayo ina commitment ambazo you must meet. Kwa hiyo inakupa wewe an obligation to do that, and luckily currently since last year it has been giving more than 20% returns, annualized returns. That's very good returns kwenye market. Very very good nani. Sasa mtu mwingine atasema sasa mimi sijapata anything. Kama ulipa milioni 25 mfano initial, then compound it for 20 years. Tutakuja kidogo kwenye compounding interest kwenye slide inayokuja. And then tunakuja watoto. Ni kama umoja, anything from 10,000. Tuna watoto, tunataka wasome, tunataka wapate kazi nzuri, siku hizi hamna kazi. Kwa hiyo anything from 10,000, na you can see 2008 kwa hiyo 13, today umekuwa kama mara 4.5. Fund size yake ni kama 4 billion. Hizi huku mwisho ni fund size around 4 billion ndio ziko pale. Sasa if you look at that, utakuja kuona kwamba tena nafikiri hii navu hii itakuwa kidogo ni ya muda kidogo. Navu ya leo itakuwa imekuwa kubwa kidogo zaidi. If you look at that, mara nyingi tunapowekezea watoto, tunawekezea watoto ili tulipe school fee. Lakini kama wewe ni baba unaweza kulipa school fee huku umemwekezea mtoto. Akimaliza kazi, I'm sure wengi hapa mmemaliza shule, hamna kazi. You're looking for jobs. Tunaona maofisini mnakuja. Lakini kama baba angekuwa amewekeza hapa, ni ukweli, baba angekuwa amewekeza hapa kana uwekea tu hata laki, leo ungekuwa sangine unakuja huku kama kitu kingine cha ziada, kwa sababu labda ungeweza kununua kutengeneza ta workshop, mbao. We buy furniture kila siku. Kuna mama kibao anatengeneza furniture huko mtaani sasa hivi. Mimi I was building my house. Na unajua when it comes to kitchen, anaongea kwamba kitchen itakuwa ni nani? Ni mama. Yaani mimi naondoga stress zangu kwa konyagi huko kando. Fundi akisema milioni 7 kule ni milioni 7. Mama akasema. Mama ameendorse. Si ndio? Sasa imagine kwamba wewe you are that student ambaye umemaliza kwa na hizo equipment ukafungua hiyo workshop, and then each month you have about 3-4 clients you are doing them just kitchen. Acha milango, acha madirisha. Kwa hiyo tunapoweka watoto, tunaposema tusifikirie tu school fee. Inapofika school fee au college fee, we pay from our pocket. Sawa, watakapokuwa wamemaliza, hela zitakuwa zimejicompound kwa muda mrefu, watakuwa na mitaji. Sawa, and then we have jikimu. Big thing. Kwa 2008 miaka 13 kwa staff, mtu alikuwa na milioni 100, mfano leo anachukua milioni 148, ameongezewa milioni 48, na kila mwezi amekuwa akipata sio chini ya milioni 1 kila mwezi. Kwa kila mwezi una milioni 100, unapata milioni 1, na leo una milioni 48 juu. Na tunasema sio lazima uwe na 100. Sawa, unaweza ukaanza kuanzia 5,000, 10,000, 15, 20 kidogo kidogo, lakini utaanza kupata gawio kila miezi mitatu kuanzia utakapofika 2 milioni. Kwa hiyo simple, sema tu 2 milioni and above unapata gawio. Sawa. And then sasa kama alivyokuwa anasema Lissu wakati wa kampeni, sasa habari ya mjini. Sawa. Habari ya mjini ni huu mfuko wa ukwasi. Fact, kwa statistics za sasa hivi umeuzidi umoja. Something went wrong wakati tunafanya slide hapa. Lakini umeanza 2013. Mfuko huu una miaka mingapi? Miaka 7 sokoni. Fund size yake iko 290. Hii hapa hii, I really don't know how this slide got into this.
ni 290 na 293. Miaka 7, 3 times growth. Unaanza na laki, unaongezea 10,000, hauna riski. Kuanzia namba 1 mpaka namba 4 kuna riski kidogo kwa sababu underlying asset ni stocks. Namba 5, namba 6 underlying asset ni debt instrument. Msiulize nilisema kule mwanzoni, mkiuliza maana yake si wasikilizaji wazuri. Si ndio? Lakini tutatoa nafasi mtu tena kuuliza, anaweza kanoti hapo kwamba bado mimi sikuelewa. Yaani mfuko ukiwa na hisa chini yake ule mlipowekeza, kama kuna hisa zingine zinakwenda juu sana, zingine zinakuja chini sana. Kwa hiyo zikija chini sana, thamani ya kipande, kwa sababu zile portfolio sana tulitengeneza tukaweka kwenye hisa, na zenyewe zinakuja chini. Kwa hiyo namba 1 mpaka 4 umechanganya mahati fungani, ma fixed deposit, ma call account, ma corporate bond, umechanganya pamoja na na hisa. Kwa hiyo hisa wakati mwingine zikienda juu sana, sawa, inakuwa ni chachu ya kunyanyua ile net asset value ya kipande sana, lakini zikienda chini hali kadhalika zinavuta kipande chini. Sasa kwa sababu Tanzania wakati mwingine hawataki ile hali, they are risk averse. Mtu amekupa 100 afu leo unamwambia unashiriki 99. Unaona huyu jamaa vipi huyu? Alafu usubiri tena ifike 100. Alafu ndio iende 101 kama mfuko mmoja. Yaani mfuko mmoja umekuwa sagile chini, juu, chini mpaka hiyo 11 times ambayo nazungumza leo. Kwa hiyo tukaanzisha ukwasi wenyewe unaenda kati kwa kati. Yaani graph yake inakwenda gently. Haina mawimbi. Riski ni kama chini ya wewe usafiri na ndege, afu ndege ianguke. Sawa, very little risk. Kwa hiyo now you can think 3 years kama ulikuwa na milioni 100 leo na milioni 300, nimesema hiyo navyo nimekosea. Lakini pamoja na hayo tukasema kuna ndugu zetu mna wazazi wamestaff, tukasema tunaanzisha bond fund na nyinyi sangine mtapenda bond fund. Kwenye bond fund unaanza na 50,000 alafu unaongezea 5,500. Tofauti ya bond fund na ukwasi ni kwamba investment policy ni ile kwenye along debt instrument, lakini bond fund unatoa gawio kila mwezi au kila baada ya miezi 6 kama umechagua, lakini pia unaweza ukachagua reinvestment plan, kwamba wenzako wakipewa gawio hela zako zinanunua vipande. Mtu mwenye bond fund anakuwa kama mtu ambaye yuko kwenye jikimu. Mfano ana 100, kila mwezi atapata 1 million. Kwa hiyo kama ana 50 ni 1%, million, kila mwezi atapata 500. Ana 30,000, kila mwezi atapata 300. And at the same time kwenye principal yake inasogea. Kwa hiyo ina maana mwenye 100 leo imesogea imekuwa 109. Lakini at the same time amekuwa akipata gawio kila mwezi. Tuko pamoja? Kwa hivyo you just come for more details on that. Kwa hivyo tunaona kwamba mifuko inatusaidia kwenye financial planning of financial security, capital creation, well-loved one education, family wealth planning and management, managing financial aspect of your business, and living your life. Like you can say mnataka kwenda World Cup 4 years, you start saving now. Sindio? Unakwenda. Sasa now you can see, hii ni mifano tu sasa ya compounding interest. Mtu alizungumza compounding, sasa kidogo mimi nawapiga kimtindo huu. Kwa mfano mtu ambaye anaweka 500,000 asilimia 14 kwa miaka 10. 500,000 kwa miaka 10 itakuwa umeweka shilingi ngapi? Kwa mwaka mmoja najua ni milioni 6, kwa haraka miaka 10 milioni 60, si ndio? Wewe utakuwa na 129. Kwa umeinvest, si ndio? Milioni 60. Na hizi umekuwa ukiweka 500,000 kila mwezi na milioni 129. Assume kama una milioni miaka 10. Kama una milioni miaka 10 kwa wale wenye uwezo, si ndio? That's 12, 120, you're having 259. Sawa. Sihitaji kwenda kwenye slide zingine kwa sababu unavyokwenda kwanza masaa mengine hapa atatutia kichefuchefu tu. Sawa. Lakini now I'm bringing you down with a very practical example. Hapa mwingine ana milioni 5. Kuna wengine wanasema naweka hela kwenye vibubu. Nilikuwa nyuma kule nilikuwa nasikiliza. Wakasema wangapi wanaweka hela kwenye vibubu? Watu walinyosha mikono hapa. Thank you. Mlikuwa wa kweli sana. Sasa hivi ndio viwe na kwenye majibu na Ferris na Edmund au ni nani akasema jamani vibubu venu viwe ni UTT. Sasa tuchukulie mtu kaanza na milioni 5. Halafu huyu mtu akasema pay yourself first. Kuna mtu aliuliza
when should I start paying myself first? You should start paying yourself first the first day you are going to have any significant or even insignificant income. Any day. This is practically this is what I do. Ndio maana naringa hivi kidogo. Kwa sababu mimi najilipa mwenyewe kwa kila income ambayo naipata. How do I, my formula for paying myself, the 28 Pareto rule. You can go and read it. Ile Pareto rule mara nyingi inasema hivi, 20% ya vitu au ya mambo ambayo unayafanya ndio yana contribute kiasi kikubwa sana kwenye mambo ambayo yanasiha. Mambo ambayo ni chanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo the 20% of the money you are going to pay yourself, it is that money that will do the significant things in your life, the most important things in your life. Kwa hiyo mimi it doesn't matter. Nikipata 100,000 simu yangu tu, I invest liquid fund. I do liquid fund ndio moja fund. Mtu akiniuliza baadaye nitamwambia kwa nini. 20%. Pup, napeleka kule. Nikipata 1,000,000, 200. Pup, napeleka kule. Nikipata salary 20% ya my salary. Pap, napeleka kule. And I have been doing this since 7 years ago. 7 years kwa sababu that's the time mimi nilijua UTT. Kwa hiyo probably mimi the first day nilivyojua UTT is the first day nilivyoanza kuwekeza. Kwa sababu it's possible even by phone, hata leo unaweza kupata simu account. Kama simu yako ina anything more than wherever, you can start investing. It doesn't matter. No. Kwa hiyo I've been doing this. Sasa ukishajilipa wewe mwenyewe kwanza, na natumia neno income, situmii neno salary kama mme notice. Ndio maana nasema labda nimesafiri, nimepata badia. Kwa umri wangu naweza nikawa na kioski, labda kinanipa kidogo. I put. Si ndio? Sangine labda na sehemu hivi na kimashine cha kuchomea, jamani kimpa kichomea kileta 20%, I put. Sawa? I invest. Kwa hiyo you pay yourself first before doing everything. Why do we say kwamba you do that? Kwa sababu needs and wants are unlimited. Kwa hiyo lazima uweke break. Kwa sababu zenyewe ni unlimited and the money is limited. Sawa? Kwa hivyo lazima useme kwamba mimi napegi hapa. Kwa hiyo put away. For you maybe 20 could be a lot. Lakini nafikiri Munyage alizungumza anything even 10%, 15%, 20% unavo grow, pia income sangine na yeye na grow, then you might increase that. Unaelewa? Kwa if you do that, kila mwezi mfano ukajilipa tu 200,000. Kwa sababu usipofanya hivyo ukianza kuwalipa wengine, when you go to the salon you pay the salon guy. When you go to the petrol station you pay the petrol station. When you go to buy a suit like this you pay the suit maker. So, you go and say labda swini ni piga Hennessy, you pay the Hennessy. Konyagi, you pay the konyagi. Kwa hiyo you got to pay yourself first. Savana pia msisahau na Santiana. Sawa. Kwa hiyo if you do 200 every month, this is 2.4 a month. Sorry, a year. 24, 10 years. Plus 5, that is 29. Kwenye collective investment it will be 74. Sasa tunapiga 4. Sasa tuangalie maajabu ya compounding interest. A young lady like this, 20 years probably, hata miaka 50 utakuwa hujafika, pengine labda na wewe and my brother there. Si ndio? Sasa if you do the same for 20 years from your pocket utakuwa umetoa milioni 53. Kwa sababu hapa kitachoongezeka ni zile 24 ya 15. Si ndio? 53. Utakuwa na milioni 360 plus. And if you are a smart investor, ina maana income yako itakuwa inaongezeka. You won't be doing 200, sometimes 300, sometimes 500, sometimes 1 million. And the good thing is 10 years ni plani zako, si plani za UTT, na hazikukatazi. Na unaweza ukasema hivi, this case talking about 20 years ni nyingi. Jamani, Magu juzi to 6 years. Mama kaanza naenda 4. Before Magu Kikwete, si ndio? 10 years. Before him
si ndio? 10 years yule mwingine, 10 years yule mwingine. Nyerere was 23 years. Kwa hiyo unaweza kufikiri tu ni lini umetoka college, pamoja na sura zenu bado ndogo ndogo wengine. Kwa hiyo now if you want to be rich, kwa mfano kwa wale ambao wengine wanafanya mabiashara au nini, you just get aggressively, you go to 50, baada ya 200 you do 400 or 500, definitely unakuwa billionaire in 20 years easy. Na hapo katikati haikatazwi kuchukua hela. Ukiwa na shida unachukua. Lakini you see what I do. Mimi kama na milioni 4 au 5, nikasema nataka milioni 1, nikichukua ile milioni 1 na najikopesha na narudisha na interest ambayo ingekuwa iko kwenye investment. Kwa hiyo I maintain my portfolio. You can write that. Sasa tunafikia mwisho, mbaki muda wenyewe. Muda na wenyewe ni limited, sawa? Hapa tunajaribu niongea mambo ya bonds, mambo ya nini. Sasa tukiamua, unajua watu wengine wanaingia kwenye investment hizi, saa nyingine hawajapata elimu. It's good you do a little research, alafu unaamua kuinvest. Sasa bonds tumeona kama treasury bonds ziko za miaka 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25. Watu wakishabidi, this has been the interest kwenye hizi ambazo zimepita. Kwa hiyo miaka kama 25 inakuja 16.34. Kwa hiyo maana yake ni nini? Mshambiwa unaikopesha serikali, tuchukulia labda milioni 100 kwa miaka 25, watakuwa nakupa hiyo asilimia 16.34, lakini watakuwa wanakupa kila miezi 6 nusu yake kama kuponi. Hii tumeambiwa vizuri, si tumeelewa? Lakini the issue is ukitaka kufungua bond na kununua bondi nyingine, huwezi kuongezea humo. You need to buy another bond. Ukiwa na 100,000 au 200,000, you cannot add pale, na haiwezi kukushawishi hata wao hawezi kuichukua ukaongezea pale. Kwa hiyo you can easily spend it. Kwa hiyo unakuja huku kuchukua hata bond fund au liquid fund, yenyewe kidogo iko slightly chini, unaona 15.17 kama 1%. Kwenye hela ni significant. Lakini how do you overcome 15.17? Hii inakuruhusu ikiwa hata na 5,000, kama nilivyosema, mfano liquid unafungua 100,000, unaongezea kuanzia shilingi 10,000. Kwa hiyo unaongeza kibubu kwa urahisi zaidi ya ingekuwa huku. Kwa hiyo ina maana kwamba ile base yako ina expand. Kwa hiyo 15% inakuwa ni a broader base. Kwa hiyo obviously itakuwa imezidi huku. Alafu huku una challenge, ukipata kuponi whether you reinvest it or you consume it. Lakini huku wakati mwingine ni mpaka wewe mwenyewe uamue kwamba leo na shida, ngoja niende UTT. Alafu huku you shall have to wait for 25 years au sometimes down the lane sell it to the secondary market. Hapa atanunua UTT saa yote unapotaka. Within 10 days umepata hela yako. Na it is so flexible, unaweza ukaongezea hela yako muda wote unapotaka. Alafu huku vitu kama taxes na nini have been taken care. Kwa hiyo unayopata ni net, serikali iliamua hivyo. And then hizi treasury bill mimi hata sitaziongelea, mnaona. Mwaka mzima you around 5%. Hisa tumeongea zinapanda, zinashuka, dalali ukitaka kuuza, ukitaka kufanya nini, lazima uwe clever kwenye kununua hisa. It's very hisa zinalipa sana. Kwa mfano uchukua TBL ilianza 500. 2013 you could sell it 20,000. Kwa hiyo 500,000 20 million, si ndio? Kwenye miaka kama 15. Lakini leo ziko around nafikiri 10.7 bilioni, 11 upati leo. Kwa hiyo zinakwenda juu, zinashuka. Kwa hiyo they can highly pay you, lakini hivyo kwa inategemea, lakini lazima uwe na maujanja. Hilo ni somo na wakati mwingine kaka Busara waga analifundisha, labda na leo atagusia tena. Banking fixed deposit, well know, unavyokuwa na hela nyingi ndio na interest rate pia inakuwa kubwa. Kwa mfano mtu ambaye anaweka fixed deposit ya 10,000, milioni 10, tofauti na mtu ambaye anaweka ya milioni 100, tofauti na mtu ambaye anaweka ya bilioni. Sasa ya bilioni utaipata wapi? Kwenye collective investment. Wewe hata kama unaka 10,000 kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Kwa hiyo bilioni ikiwa 16 na kale ka 10 kako kamekuwa ngapi? 16. Lakini kangeenda kenyewe, kange attract lower interest rate. Sawa? Right. So now why collective investment? Diversification nilizungumza,
tuna beat inflation, especially kama ni regular investor, kwa sababu unanunua vipande kwa bei tofauti tofauti, sawa. Alafu unaweza kuweka lump sum, alafu pia ukafanya systematical kama nilivyozungumza. Na mara nyingi sana mimi nasisitiza, ili mtu mwingine anakuja akiweka milioni 10 pale anaondoka anasema mimi nisha invest. Do the regular, sawa. Yani wakati mwingine ni bora hata usiweke milioni 10, uweke last nyingine 500,000, lakini ufanye regular zaidi ya uweke mara moja alafu upotee, kwa sababu unaipata navu at different, uweka regular at different prices. Kwa hiyo walau inakusaidia kwenye kubiti inflation ukichanganya hiyo na zile percentage ambazo unazozipata huko. Kwa hiyo hakuna fees kwa mifuko mingi, especially liquid and bond fund ambayo na recommend kwenu. Alafu liquidity, ukitaka hela yako figo zimefeli, sio mpaka uuze nyumba. Utauza lini nyumba? Au ndio hizo umeanza kwa dalali, haziuziki. Huku figo zinazidi kuoza tu. Alafu tax benefit nimezungumza. Alafu ni rahisi, unaweza hata ukahamisha uwekezaji wako kwa mchumba wako kama umempenda, sawa. Alafu uwekezaji unafanywa na experts, sawa. Lakini challenge pia zipo. Umeona kwamba muda unavyokuwa mrefu ndio hela zinajicompound, kwa hiyo lazima uwe mvumilivu, si ndio? Lakini tumezungumza tunasema 10 years 20 years is nothing kwenye investment. Ndio maana Toyota, Arsenal, Simba, Yanga ni clubs zina miaka zaidi ya 70. Those are investments, si ndio? And then tunasema market risk, wakati mwingine inatokea kitu inapiga soko lote. Kwa hiyo hata hela zingekuwa ziko benki na huko kwetu au kokote ungekuwa umeziweka, labda zingekuwa ziko kwenye gold, zinakuwa zimekuwa affected. And then hii pia nawashauri kwamba mkitaka kuwekeza, wakati mwingine ulizeni underlying asset. Unaweza kukuta kwamba underlying asset ni kampuni hii moja. Ina maana ile kampuni ikicollapse na wewe mzigo wako pale na wewe umefanya nini? Umekwenda. Alafu pia sisi au wewe huwezi kutuambia twende zaidi ya yale maeneo mawili niliyoyataja, hisa na kukopesha. Alafu na sisi pia hata tungeona kwamba kuna opportunities nyingine nzuri sana, we cannot do that. Kwa hivyo source nimesema income, sikusema salary, lakini pia loan. Kwa wengine tuna vikoba hapa vinalipa interest ambayo ni ndogo, kwa hiyo you take from vikoba, you invest UTT, si ndio? Lakini pia unnecessary expenditure. Hapo tunapoteza hela sana. Hapo sisi akina baba tukienda kupiga maji, tunaenda kupiga bia 2, wakija marafiki tumepiga 10. Tunapoingia baa, wadada wale wote ni wadada wetu, kwa na bia 10 kichwani, wote ni wachumba zetu. Na tunaenda tunajifungia nao, tukupanga, tumeacha wake wazuri nyumbani, si ndio? Kwa hiyo unalipa baa, ulikwenda kunywa bia 3, umelipa bia zaidi, umelipa lodge, umemlipa na yeye. Na sijui kwa nini sisi wanaume tunalipa kila siku. Jamani, sio kitchen party, ni investment. Sawa, wakina mama na nyinyi mambo yenu siku hizi savana mnazipiga sana. Na kumechisha na nguo nyingi unnecessarily. Kila mmoja atajiangalia sehemu yake ya necessary. Wengine kubeti pia na ugonjwa mwingine mkubwa sana, especially kwa vijana. You should also look into that. You are losing a lot of money in betting. Sawa. Direct that money kwenye investment, kwa sababu mwenye betting company yeye ni investor. He's taking money from you blindly, and then it becomes a disease. And once it's a disease, the demand gets inelastic. Economist yangu inaniambia hiyo. Once inelastic, you cannot avoid it. You keep doing the same thing every day, and then it is eating your money every day, every time. Si ndio? Kwa hiyo tuache kubeti, sawa? Lakini nasema pia kwenye unnecessary expenditure sio tufute zote. Jamani, kuna mtu mwingine nyumbani anakula vibao kweli, unakuta ni baba mkubwa kama mimi. Lakini ukienda huku nje unaambiwa baby, you know, you look so good na nini. Sasa that one yule nje nafikiri atakuwa na keep going zaidi yule ambaye anakupiga vibao nyumbani, si ndio? Kwa hiyo tufanye, lakini kwa wastani, sawa? Sisi to avoid completely, maisha hataenda, sawa? Alafu kuna kitu kinaitwa lifestyle inflation. Kabla ni dakika moja tunamalizia, nisiwakwaze. Lifestyle inflation, wengi hapa especially wale ambao ni wadogo, unaanza kazi mshahara wako labda ni 750,000. Unafanya kazi vizuri, tunasema sasa kijana umefanya kazi vizuri sana. Then tunasema bwana, now we are promoting you. Utakuwa unapata 2,000,000. Hii 750,000 ulikuwa unaishi nayo vizuri, si ndio? Lakini sasa umepata 2,000,000,
unataka kuishi kama mtu wa milioni 2 na zenyewe hazikutoshi. Na sasa hivi kwa sababu pia you are bankable, pia unakopesheka, unaenda unachukua na mikopo, na hiyo mikopo unaenda kwenye unnecessary expenditure. Kwa hivyo unajikweza. Now you don't want Huawei ile ya kawaida, you want iPhone macho matatu au iPhone 13. Now you don't want IST, you want Harrier ile kidogo, si ndio? You want BMW. Siku hizi kuna Mitsubishi za hatari, Subaru, Forester. You see, wenzetu what they do, ukimongezea ile chakua anapata 750, anajiongezea mpaka milioni 1, and then 1 million ana invest. I'll tell you my story kumalizia. I used to work for TBS, Tanzania Bureau of Standards, Heads Marketing and PR. UTT wakawa wanatafuta mkurugenzi. Na bahati nzuri na mwasibu wangu hapa, akitaka kusema kama ninasema uongo atasema. Tofauti ya mshahara wa TBS na UTT ilikuwa kidogo a little bit kama kifo na usingizi hivi. Unaona? Lakini honestly mimi nikajikweza kidogo, sababu na mimi mbwembwe napenda kidogo, si umeniona? Nikajikweza kidogo. Lakini kwenye ile ambayo iliongezeka kama 1.5 hivi au 2, nilijikweza labda kwa 500 hivi. Ile nyingine yote nikawa naitwanga kwenye mfuko umoja. Na wakati ule alikuwa na ruhusa zingine unaweza kuchukua NSSF yako. Huko nyuma tena nifanyaga kazi Nation Media. Nikabahatika nikawa country manager Tanzania. This is my life. Unaona? Nikapiga calculation baada ya kusikia story ya UTT, ile pension kule ilikuwa haieni chochote, kidogo sana. Na bahati nzuri tena Mungu jua bwana kitaka kukupa. Mke wangu alikuwa anafanya kazi ya NSSF. Kwa hiyo nikatumia influence ya mama pale nikalipwa. Nikaja nikazimwaga kwenye umoja. Kuzimwaga kwenye umoja that particular year, kwa sababu umoja una hisa, zilikuwa kwa 51% pesa zangu ambazo zilikuwa pale. The following year zilikuwa kwa 30%. The third year ndio ikawa inaingia sasa serikali ya mheshimiwa. Kwa hiyo mimi niliavoid lifestyle inflation. Kwa hiyo basi tuwe na plan, sawa? Tuwe na plan. Alafu tuwe consistency, ile systematical investment, pay yourself first, ile tunasema ni golden rule to personal financing. Golden rule. Pay yourself first. That is a must. You have got to do it. Is golden rule is one among the pillars of personal financing. Alafu allocate your assets. Alafu mgundue kwamba time is the manager of your portfolio. Mwisho kabisa, there is where you get us. Nitaacha hivyo ilivyo, lakini pia kwa wale ambao wanataka kufungua account, just do *150 *82 reli. I would advise you to go, narudia tena *150 *82 reli. I would advise you to go for liquid or bond fund. Currently zinabamba sana, lakini wale ambao ni wadogo pia wanaweza wakaweka na kakombo kidogo kwenye umoja fund au wekeza maisha if you want consistency. Sio mbaya. And one of the fund inawezekana ya kwako kwamba anytime you have a problem, nyingine labda retirement au long term objectives zile ambazo tunazitaka. And also wale ambao tupendi mambo ya mitandao, unakuja ofisini kwetu Sukari House ghorofa ya 2. I can even share my number with you kwa sababu nawapenda sana. 0712 0712 625 310. Andika hapo Daudi UTT. Sawa. Mnipigie kama mnataka, nitawapa mtu mwingine yuko not very comfortable kuongea na wanaume, anataka kuongea na mdada atamueleza zaidi. Mwingine hataki mzee kama mimi, anataka young man, anaweza kupata mchumba hapo. You just call me, I'll give you someone. If you want to talk to me, I also talk to you. I'm all the time available for your investment
needs